Now, continuing with the petroleum, the symptomatology of eczema and psoriasis. What kind of symptoms we find in eczema and psoriasis? The skin has become very much dry, leathery with deep cracks, especially on the palms of the hands, the tips of the finger, and in folds of the skin. For example, behind the ear or the knee, and extreme itchiness may provoke the scratching that causes bleeding and possible infection. So very important point for the prescribing the petroleum is that if you find a dryness over the skin and any kind of skin sufferings like eczema, ringworm, psoriasis, and patient having dryness with itching, scratching, bleeding, so you can prescribe petroleum in lower potency and you get the result. So this itching tends to be worse at night. There may be psoriasis with thick patches of scaly inflamed skin causing great discomfort. In addition, the skin may be prone to cold sores, boils, and chilblains. Petroleum is especially appropriate if the symptoms are due to hard manual labor or regular exposure to the chemicals. So, hard manual labor કરતી વખતે જો પ્રેશરને કારણે પેશન્ટની સ્કિન પર ઇન્ફેક્શન ડેવલપ થઈ જાય અથવા તો પેટ્રોકેમિકલના એક્સપોઝરના લીધે જો સ્કિન પર કંઈક પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થતી હોય તો એવા કેસીસમાં પણ તમે પેટ્રોલિયમ યુઝ કરી શકો છો. Now, chilblains. Petroleum is a very good remedy for chilblains. Chilblains means overexposure to the cold and causes the complication over the skin. Symptoms of chilblains are intensely itching, burning skin, especially on the hands, feet and toes. The skin may be scratched raw, causing a VP discharge to develop and possibility of infection to set in. Chilblains પછી કોઈપણ કાઇન્ડનો ઇન્ફેક્શન ત્યાં થઈ શકે, ત્યાં ડિસ્ચાર્જ થતું હોય excessive, like VP discharges, skin become raw and patient continuously scratches the skin. Symptoms are better for dry weather by warm air and worse by the cold damp weather and by the touch. Now, symptoms of diarrhea and nausea. Diarrhea that is present only during the day, which is very important કે પેશન્ટમાં ડ્યુરિંગ ડે ટાઈમમાં જ ખાલી ડાયરિયા જોવા મળે છે, and with constant ravenous hunger may even lead to getting out of the bed to eat snacks during the night. નાઇટમાં પેશન્ટને સારું હોય છે, ડાયરિયા નથી થતા, દિવસમાં ડાયરિયા થાય છે, and along with the diarrhea પેશન્ટને ravenous hunger હોય છે. એટલી બધી હંગર હોય છે કે પેશન્ટ રાતે સૂતું હોય તો બેડમાંથી ઉઠીને પણ એણે ખાવા જવું પડે છે, કંઈક નાસ્તો કરવો પડે છે. હંગર ઇન્ક્રીઝિસ આફ્ટર ધ બોવેલ મૂવમેન્ટ, કે ડાયરિયા પછી પેશન્ટની હંગર વધારે વધી જાય, વધારે ભૂખ લાગે અને વધારે ખાવું પડે. બટ દેર ઇઝ અ કટિંગ પેન ઇન એબડોમેન દેટ ઇઝ વર્સ ફોર ધ ઇટિંગ. કટિંગ ટાઈપ ઓફ પેઇન થાય છે એબડોમેનમાં અને એ પેઇન વર્સ થાય ખાધા પછી. પેશન્ટને ગેસ્ટ્રિક અલ્સર્સ પણ હોય છે. પેટ્રોલિયમ ઇઝ અ વેરી ગુડ રેમેડી ફોર ધ ગેસ્ટ્રિક અલ્સર્સ ઓલ્સો. Patient having aversion to cabbage, aversion to peas, aversion to beans, meat and fatty food, which is very characteristic. There may be nausea which is accompanied by vomiting, dizziness and pressing head pain at the back of the skull. Okay, so diarrhea સાથે સાથે પેશન્ટને nausea vomiting પણ જોવા મળે છે. Along with that પેશન્ટને dizziness પણ જોવા મળે છે. Another associated symptoms may be halitosis. So GIT complaints હોય ત્યારે પેશન્ટને halitosis, offensive breath from the mouth જોવા મળે છે with a strong odor of garlic. Symptoms may be linked to morning sickness, traveling sickness, eating disorders such as bulimia nervosa, anoxia nervosa,
or other psychological condition that cause long tongue binging. So psychological disorder પર જોવા મળે છે which is associated with hunger. Bulimia nervosa, anorexia nervosa means because of stress patient ને વધારે પડતું ખાવાનું હંગર વધારે પડતી ફીલ થતી હોય છે તો એને કહેવાય bulimia nervosa. Symptoms are better temporarily after eating by passing the stool and by bending double. Symptoms are worse by cold weather, by movement in the morning and while eating. Now traveling sickness. What happens during traveling? Patient develop the nausea and vomiting when traveling, often with the severe headache. ટ્રાવેલિંગ વખતે પેશન્ટને સિવિયર હેડેક પણ ડેવલપ થતું હોય છે. નોઝિયા may develop upon slightest movement. સ્લાઇટેસ્ટ મૂવમેન્ટ પણ થતી હોય છે જો કારમાં તો તેને લીધે પણ પેશન્ટને નોઝિયા ફીલ થતું હોય છે વિથ ઇન્ક્રીઝ સલાઇવેશન ત્યારે વધી જતું હોય છે. સિમ્ટમ્સ આર બેટર ટેમ્પરરી આફ્ટર ઇટિંગ. જો એ વખતે પેશન્ટ કશું ખાઈ લે તો એને સારું ફીલ થાય અને વર્સ ક્યારે થાય તો કોલ્ડ વેધરમાં અને ફ્રેશ એરમાં અને મૂવમેન્ટથી પેશન્ટને વર્સ થાય છે condition. Now this petroleum is also indicated for migraines, severe headache with sensation of great heaviness at the back of the head, which we already discussed in generalities કે પેશન્ટને લેડ મૂક્યું હોય એ ટાઈપનું હેવીનેસ ફીલ થાય છે ઓક્સિપુટ રિજનમાં અને એ હેડેક ઓક્સિપુટમાંથી ફ્રન્ટલ રિજન પર ટ્રાવેલ થતું હોય એવું લાગે છે અને હેડેક ક્યારે થાય? After rising from the bed with the vertigo. Okay. The scalp is sensitive to cold and to the touch. The head may feel sensitive as if cold breeze is blowing onto it. ठंडी हवाओं एना ऑक्सिपुट पर एना स्काल्प पर कंटिन्यूअसली फ्लो थती होय एवो फील थाय. Another feeling of numbness and feeling as if the head is become wooden. લાકડાનું બની ગયું હોય હેડ એવું ફીલ થાય, કોઈ સેન્સેશન નથી હોતું, નમ્બ બની જાય છે. A degree of temporary deafness is possibly associated symptoms. ત્યારે એટલા સમય માટે ટેમ્પરરીલી પેશન્ટને ડેફનેસ પણ ફીલ થતી હોય છે. અલોંગ વિથ ધ નમનેસ ઓફ ધી હેડ પેશન્ટને ડેફનેસ પણ ફીલ થતી હોય છે. ઓકે. એન્ડ અલોંગ વિથ દેટ પેશન્ટને નોશિયા પણ ફીલ થતું હોય છે. સિમ્ટમ્સ આર વર્સ બાય ધ પ્રેશર ઓન ટેમ્પલ્સ better by pressure on the temples and worse by cold touch and shaking the head and when coughing. This is all about the petroleum. I hope you can understand petroleum very nicely. If any queries, go through the reference book, or if queries there, message me on my number.